my goodness, what is this? All I see is rotten flesh. Who is there to save us now? It's the skeleton boy. Some spooky catacomb and mysterious places. Echoes slashing enemies and wear their faces. Wait a sec, that's super gross. Why not wear a brush instead? Alright, cutie pie today. And pour that on your cubic head. Please. Necromancer fell in love. The princess go to Carlos. So he summoned all of them to get her attention. Can you feel the tension? Wrap their weapon, kick somebody, save the world. Starting at the castle ground, flashing lots of zombies. Fought a monster in the swamp that once stepped on me. Kicked my rival in the jaw, lost his feet of evil. Wandered through the barracks room, now it's on for medieval. Here the rival goes again, kidnapping the grand toys. But it mattered not so much as he got beaten. Lesson not to reason, we got one step closer now to save the world. Have a shadow! Rangers luckily free became tied out of the bad guy. Hidden in free areas, first one up high. In the windmill at the barn, second in the darkness. Third one's in the library. By the way, there was a weird orc gang you had to defeat, and you also had to rescue some knights at some point or something, I don't know. The final showdown's coming up, all around the graveyard. Coming, jumping, puzzling, fighting off a dragon. No one to be bragging. Kick the necromancer's bottom straight. Bum, ba-da-dum, bum, bum, bum. Минна конбанва, Тейлана дес. И что ж, начинаем реквест от Александра Сана. Наконец-то добились от него что-то. Максан Кирдакун Комбанва. Да, нормально. Я ее проходил несколько лет назад, не помню. 5-6, фиг его знает. И почему бы ее не перепройти, подумал. Так, что нам надо? Нам надо ртони есть. Да есть. Так, музыка нормальная, фиг его знает, да? Но там по ходу разберемся. Александра Санда еще нету, да? Так, ну я не знаю, в принципе, мне-то пофигу, так как я ее уже проходил. Я могу вам оставить русский язык, по сути. Так как она, звук все равно английский будет вроде. А где посмотреть нельзя, нигде посмотреть, да? Вроде озвучка английская, но... Вроде бы нет.
Вроде бы... Я не помню. Это что это? Не знаю. Ну ладно, давайте посмотрим и глянем. Легкий, нормальный, кошмарный. Нормальный. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic. Английская. There's little fun to be had in explanations. И нормально. Antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and is what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Любительский одноголосый. I've always had a vivid imagination, but this dream Нет, это не для меня. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Право купил. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Hello, my name is Mikael Kasurinen and I'm the lead game designer of Alan Wake. А, я This is a видео video game комментарий не commentator that отключил. spans throughout the whole game. Commentators Я will не appear знаю, like this on the screen инвертировать, every не time there's something that we'd инвертировать. like to talk about. Нет, все But нормально. be aware that Стойте, this стой на месте, стой на месте. Види комментарий ты наш. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Дин-дин-дин, The а bridge там had нету. collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama? You're in this story now, and I'll make you suffer. You're a joke. There wouldn't be a single readable sentence in your books if it wasn't for your editor. You'll never publish another one of your shitty stories, 'cause I'm gonna kill you. It's not like your story's already good. Not like they have any artistic merit. You're a lousy writer. Cheap thrills. Господи, перепрыгну, спасибо. You missed your deadline. You can't stop me. Окей.
I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. How does it feel to die by the hands of your own creation? Да. Шлагбаум оказался сложным противником. Бегу, бегу. Видишь, устал. There was no way out. The cabin was a death trap. I had to get out. Нет, он не двигается, не двигается. Follow the light. Follow the light, follow the light. You are hurt. Господи. Go into the light. You are only Не, не сюда. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Now you'll die. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Спасибо. Алан, Уаки, Явари по Опенпенс. Да. Аригато. И Александр Сан Камбанва.
Если яркий свет с помощью быстрее ослепляет врагов и выжигает тьму. Окей. Тиририрититин. Ой, он упал. И я ж увернулся от тебя. А, сорян, я тебя тоже не заметил. Вообще не заметил. А там чё? Кнопкой 1. Окей. Just like Это оригинал, который у меня в Стиме был. I can keep this up forever. Ой, бегу, бегу, бегу. Ой, бегу, бегу, бегу. Да бежать я не могу. Быстро ты устаешь, Алан. Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. А, Машка, привет. Да, хорошо. И от вас тоже. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there.
You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Я хотел там посмотреть еще. Damn yuppies. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Нефиг было приезжать в такое место. Ну там мужик бежит куда-то. Just don't blame me when you fall in love, cause it'll break your heart when you have to leave. Rusty here is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of us. Мужик убежал. Are you staying long, Mr. Wake? I can't believe it. I'm having a conversation with Alan Wake. Я не могу пройти. Пустите меня. Я не могу отодвинуть стол. I can show you the town if you want. I get off work at 6. Thanks, Rose. Do We'll be me sure a to keep that. favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. Ah. Да, ничего. You put the lime in
Ну, она, конечно, единственное, это не хоррор, по сути. Потому что тут ничего такого страшного, хоррорного нету. А так нормально, да, поиграть? Прикольно. Что, с тобой нельзя поболтать? Ну, ладно. Я думаю, по сути, почему я еще и думал перепройти Alan Wake, чтобы немного освежить в памяти. Ну и как-то в ближайшем будущем я хотел поиграть в контроль, так как, я так понимаю, это из одной вселенной. Ну и будем надеяться, что Alan Wake 2 все-таки выйдет. Hello? Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Хоррор в незнании, непонимании, главный хоррор. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really Но контроль у меня есть, у меня в эпике. Я его брал. Так что я не знаю, если вам интересно, можем тоже как-нибудь на стриме тогда поиграть. I wish. The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Bye, Mr. Wake. Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Это поглядеть на мои мучения. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness.
I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Пойдем включать. Here we go. Let's take a look inside. Тыкать надо, тыкать забывай, что надо. It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Hello? Anyone here? Нету The никого. power cable goes to that shed over there. For a moment, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. Damn. I needed to get the power running in the cabin. There had to be a fuse box or a generator somewhere. Да. The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. Глюки, это точно. 4 июля 1970-го. Наверное, 4... А, не, 4 это не... Это день 4 июля, господи. Помечено красненький, что выходной. Да, точно. Тут закрыто все. The Deer Fest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. A famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview. Now let's Все. Все знают, что ты здесь. Hi, Pat. It's Rose. Why, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? He's my favorite writer. Well, Rose, I just saw him at the diner. Oh, I am so excited he's here. I'm sure he's glad to be here, too. Well, folks, I guess the secret's out. This is Pat Maine. I'm KBFFM. And now some music. Great. So much for keeping a low profile. The water was clear but dark. It looked very deep. Deep, deep, deep. Нифига себе, Александр-сан. Давненько у нас никто не заходил с такими предложениями. There's probably a fuse box or a generator in the shed. Да, я понял. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Нифига не вижу. G плюс B, по-моему. Где у тебя вход? Где у тебя вход? С другой стороны? An old generator had been connected to the power cable. А, зелененькая, понял.
I'll look around a bit. Sure thing. Ну, после первого раза можно предупреждение. It was a beautiful place. Пока I told что. myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. Один раз шанс дается всем. I thought we could be happy here. Роман-кун, комбанва. Вообще скучали, конечно. Где же Роман-кун со своими вопросами? Мы тут уже столько игр выиграли. Alice? Honey? Она потом в воду, что ли, пойдет? Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Surprise! Alice, what is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice, everyone Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! What the hell? Ой, бегу, бегу, бегу. Alice? Alice? Все, познакомились с его женой. Oh no! Да. Keep going. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Как я сам-то? Нормально? Как обычно. Ничего нового, в принципе, нету. Ну, так, по стримам новые. Рамсет начали смотреть. А так, закончили на даче все, хотя я не знаю, вроде обещают у нас еще на той к концу недели, то есть плюсовую температуру, там аж плюс
7 градусов, так что, если правда будет, можно и еще раз ездить, повозиться. Вот. Как я отношусь к играм в жанре интерактивного кино? Нормально. Поиграть можно, не постоянно, наверное, но почему бы и нет. Ну а какие интерактивные? Я играл в Фаренгейт давным-давно, я уже не сильно особо помню, мне он, в принципе, понравился. И что еще проходил? Until the Dawn, Дожить до рассвета. В принципе, неплохой. Я, конечно, по гайду, правда, играл, потому что я хотел всех спасти. И я знал, что переигрывать целые части или всю игру я не собираюсь. На раз она неплохая. И что еще играл из интерактивного? Откуда плюс? Ну, я откуда знаю. У нас даже еще снега один раз вот в выходные выпал и сейчас растаял. Я не знаю, надо мне бегать, собирать эти кофе тут, эти странички. В принципе, я их собирал первый раз. Там все равно все странички все не соберешь, надо потом на кошмарном уровне сложности играть заново. Опять переигрывать нафиг надо. Так я не знаю. Если попадутся, мне кажется, можно брать, а так чисто бегать за ними, исследовать. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. Конечно, все неплохо лежит. I couldn't remember. Нет, Александр. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Не на ачивку играю. Ну, понятное дело. Не, ну просто первый раз как бы я собирал, ну то есть интересно было почитать их. Правда, потом там их штук 10, по-моему, страниц. А то даже какие-то есть уже. А, точно, я помню, я как-то начинал же ее... Да, я ее сначала пиратку играл, а потом, когда я ее прошел уже, купил в Стиме, думал поиграть, но тогда буквально год, наверное, или полтора прошел, как я проходил, поэтому как-то я поиграл, по-моему, да, первый эпизод, и мне как-то, я понял, что я от нее еще не отошел, что вот так быстро переигрывать, да, я вспомнил. Все равно нифига не понятно ли. Ну, наверное, если все найти, в принципе. Ну, ладно. Нафиг вас. Да, вон я до эпизода 2 доходил. Точно, там еще. Что я хотел еще сказать? Про интерактивное кино я так не договорил. И я играл, господи, одна из современных нас вышла на 4-й Соньке эксклюзив, потом на этой. Короче, про андроидов, я не помню, как это называется. Детройт, вот, да, точно. Да, Human этот. Became. Ну и да, я тоже там смотрел по гайду, чтобы самую лучшую концовку затащить. Потому что опять-таки я знал, что я переигрывать ее не собираюсь. Вот. И мне она понравилась. Как интерактивное кино, очень прикольно. Сидишь, смотришь фильм, да, по сути. Мне понравились персонажи, на самом деле, там. Очень интересные. Так, мне сюда. Тянку... Нет, по-моему, не мочил. Так, слезь вниз.
И финальную тян, которая постоянно у тебя в менюшке, я потом отпустил, да. Которая у тебя постоянно что-то говорит и присутствует в главном меню. А, ты же еще можешь прыгать. Я уже совсем забыл, что ты уже прыгать можешь. Правда, у тебя такой прыжок хреновый прям. Прям я же да не могу. Что мне надо-то? Ты сюда залезть, наверное, не сможешь. Так, мне перелезть, наверное, вот эту хрень надо. Да типа Саундакс. А, вон. Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. The hated square. The hated... Окей, по-русски можно. Hated square. Или на английском написать. Так, сюда нельзя. Что нам надо? Убить его? Где ты там? А у меня ничего нет. Или у меня фонарик есть? Я, кстати, не... А, во. Не, это не то. Это нафиг мне не надо. О! Какое? Все, страшно. У меня же нету, у меня нету нифига. Дайте мне пистолет. Закори. Блин, опять не успел вернуться. To figure a way out of this. Any second now, and someone will be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. The Quarry это от тех же вроде, от не этих разработчиков, которые вот Until the Dawn, потом еще у них куча чего-то. Нет разве? От них же нет? Или это другие? Просто как-то смотрел вторую, по-моему, игру, которую она уже так себе, ну как в принципе и говорили. Supermassive Game. Ну то есть другие, да? Я ж не помню, кто делал Until the Dawn. Ты так говоришь. Incontestably proven health let you shoot. Yes. One stone. Bright Falls Sheriff Station. Only Hello? Сломали. В общем, не знаю, короче, The Quarry у меня не было в планах. Поиграть пока. Спасибо, мне открыли дверку. Never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone, or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Black and White, наверное, хорошая игра, да. Hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Я не спорю, наверное, хорошая. Правда, я ее никогда не играл. По-моему, только демку как-то в журнале была.
И все. Ни первую, ни вторую часть я не играл так нормально. Until Dawn тоже супер. Ну, вот это и хотел услышать, что те же самые, все. Я же говорю, я не помню, кто их делал. Это Until Dawn. Поэтому я и спросил. The Dark Forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Ну, не знаю. Пока у меня в планах нету. Тем более, я говорю, если послушать других, то после именно Until the Dawn они как-то менее интересные стали у них игры. Мне Until the Dawn, я говорю, чисто на разочек пройти, но ну, неплохо было. Но я не скажу, что мне прям супер понравился сюжет. Ну, обычно такой би-хоррор с попкорном, которые сидят, едят, смотрят. Тут ничего нет у нас. Devil in me. Вышел, достиг сразу. Вниз типа не дотягивает. Ну вот я поэтому как-то и не знаю, не тянет особо меня. Если я говорю, мне первое понравилось, но не более. What the hell was that? Я бы, наверное, поиграл бы, если бы мы этот Heavy Rain от этих, от которых Фаренгейт вот это делали. Ну, наверное, Heavy Rain можно еще сыграть, можно попробовать. Интересно. Или какая-то еще, по-моему, Beyond Two Souls вроде, так еще называется. Тоже вроде интерактивная. Их цикл «Маленькая надежда», Little Hope. Ну, может быть, мне тоже, я не знаю. Посмотрим, может быть, когда-нибудь доберусь. Может, посмотрю на ютубе. И буду этим доволен. Я не знаю. А насчет, кстати, Black and White у меня он в списке есть, но когда мы доберемся до него, хрен его знает. Смотри, хватит. Как Man of Medan. Так, я вообще не странички ищу, а пытаюсь найти выход из этих баррикад. Так, я откуда пришел? Я пришел отсюда, да? А тут, может, ничего и нету? Или сюда куда-то дальше идти? Или вон там надо пройти? Так, вот сюда это куда? Побыстрее можешь бежать же ты? Нашли, значит, сюда надо. Stucky was still out there in the dark, stalking me. Да, ну. Нефиг было создавать хоррор персонажа. Ай-яй-яй. Нифига потеряться запросто. Где кто? Стоять!
Как ты залазишь хреново, конечно. Фонарик джедайский. Так, что там у нас? Желтенькое. Они меня, получается, ведут всегда в тайник. Я так понимаю, не по сюжету, да? Наверное. Так, вот что я сюда приперся? А, вот сюда, наверное. Ладно. Тут что? Taken. Вот я тоже не помню. А, ну да, вот этот символ там, по-моему. Да, вроде тогда, скорее всего, к тайникам. Ладно. Там таким. Аккуратненько слазим, правильно. Ворота. Ворота закрытые. Хотя можно было перелезть просто. Вот так, хоп, и перелез. Нет, да? Не сможешь ты. Действительно. Прям непроходимые препятствия. Что ж ты делать-то будешь? Так, нам нужно вот эту хрень, по-моему, как-то передвинуть. Вроде бы. Я уже не помню. Американец, это у нас бы еще спер. Да, это да. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Да, действительно. Сломанные. I couldn't stay here. There had to be a way to get up Да there. я понял тебя, понял. Не трынди. А, уже достигнут. Так. У меня достигнут лимит патронов. Надо пострелять в кого-то. Кто-нибудь. Выходите. О, вылезли. Я, блин, забыл. Зелененькую надо. Тыдын. Ничего не говорил дракон про постол. Представляешь? Ровным счетом ничего не говорил. Дракон идет по реквестам. А потом будет реквест Антон Сана еще. Какие-то.
Так, а чё я завел-то тебя? Чё мне тебе нужно-то? Добраться до верхнего прохода. Это я как бы понял. Ты-дын. Выходим. Так, где я брал патроны? Забираем патроны. Теперь обратно. Да, он сейчас надо перелезть, насколько я помню, где-то как-то. А куда это я хоть сделал? Не сюда. Подожди, разве не вот это? Я думал, вот это она вот сюда сделается. Опять обратно тыкать бежит. А, вон куда. Все, ладно, я не туда смотрел. Так, теперь мне залезть как-то надо. Вон лесенка. Просто не помню, но... Ну вот, вспомнишь, Максан, проходил или нет. А может, и не вспомнишь. Неужели тогда прыгнул? Я еще думал, ты свалишься. Я и это дополнение такое, типа, не знаю, как он, спин-офф или... Который Алан с... Господи... Чего-то там, American Nightmare или чего там называется еще. Я тоже играл. Тоже, кстати, неплохо. Но там еще больше упор на экшон идет. По сути. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. To you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and it would keep you company all night long if I weren't. It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, you know, if anyone runs into Toby... Все. Тоби сожрали. Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he's just dumb for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah. You have a good night now. Так. Куда нам дальше? Тут что-то есть? Банка консервная есть. Да, помянем Тоби. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Ау. А мне вот интересно, у него слева, справа от его жизни, а у него жизни будут прибавляться или нет? Так, Машка, я ничего не вижу. Ложись. Ложись, я не вижу ничего.
Тут, по-моему, чем дольше будешь находиться, тем быстрее будет, то есть, этот... Да, точно. Я вспомнил. Да, вот эта хрень. И они, по-моему, постоянно он. Насколько я помню. То есть мне надо найти там, по сути, куда бежать или бежать до следующей точки. Сейва типа. Правда, я нифига не помню. Тут лес, поляна, бугор, яма. Ой, вас много, ой, вас много. Так, куда мне идти? Я не помню, куда мне идти. А может их всех убить надо наоборот? Блин, я не помню нифига, что-то уже. Кто-нибудь помнит? Так, я оттуда пришел, да? Контроль есть записки Алната. Ну, я просто читал, да, что в контроле... Правда, больше вопросов еще больше появляется с этого лора, чем ответов. Но да, они связаны. Это одна вселенная. И Эдам Санкомбан вам... Так, я не помню. Серьезно. Это оригинал. Потому что если бы я знал бы еще, куда мне бежать, а то как дурак бежишь, непонятно куда. Пойдем сюда. Давайте убьем. Окей, нам туда. Ну, значит, да, нам надо бежать. Скорее всего, они через некоторое время будут появляться, может. Я не помню. Нифига не помню. Хрен с ним. Да я понял, что на линейной, но все равно просто большое пространство. Главное понять, в какую сторону. Так-то да. Ау. Клава, мышь вам. Ты вообще это сам единственный. Который не переносит, по-моему, нормально играет в какие-нибудь шутеры.
На геймпаде. Я не понимаю, как играть в такие игры на геймпаде. Вообще без понятия. Не то. Вот это. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay... Ну, наверное, дело привычки, но... Я бы уже 100 раз бы, наверное, помер ту вот, которым отрезок прошли, если бы играл бы на геймпаде. Я хрен в кого попаду. Quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my forehead. Now, you might think this Ну, может. merely a dud. Может быть. So, observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality. Poor Dr. Colvin. Filled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, decaying out. Ведьмака нет, я ни в одного Ведьмака не играл. Не доходят у меня руки. Пополз. Да, я так и знал, что вы еще тут. Я так и знал, что вы там будете. Зачем я так сделал? Я не знал же.
Нет, вот кого надо. Давай, Романку, ну особенно сай. Промазал. Я забываю уворачиваться, все, блин, наш shift. Че ты мне все время переключаешь на дробовик? Блин, достали. Гад. Сбежал. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights at the gas station alive. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Продолжим смотреть киношку.
Bright Falls, вот 3. Bright Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Да. Alice? Хитрая. I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Закрыто. Телевизор новый купили. Блин, у них сразу из прохожей можно в кухню зайти, да? Я не туда пошел. Ай-яй-яй. Что тут?
Финал бы включался? Не знаю. The continuing freezing rain and heavy snowfall have necessitated a winter storm warning in the entire tri-state area. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the third day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. Ну да. Ну, тоже знает. Раз, два, 5 книжек. Это, наверное, 6-я. Нифига себе, страниц рукописи даже тут нашел. А, там можно было что-то посмотреть? Или это то же самое? А, это туда, окей. Да, American Nightmare. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. What did you think? No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Какой страшный у тебя ящик. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. I'm sorry I had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there.
You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Тут находит, что те же разрабы? Я не знал. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. I'll come back later on to remind you, just in case. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. She'd fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? Макс Пейн, Макс Пейн. Когда-нибудь поиграем в Макс Пейна. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the brake float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. James out. The sheriff wants to see you in her office, Mr. Wake. Видишь, мы осматриваем. Кошка пропала. Ищем кошку. Ричард Баух, Брюс Данский, Джейкоб Миллер не вернулись вовремя из туристического похода, не ходит на связь. Это кто? Разыскивается мужчина, пропал без вести. Отличительные признаки: мастер побеждать в состязаниях. Квантум скачки, это квантум, что? Mr. Wake, your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Quantum Break. Hello? Ну, я только так знаю о нем. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching Mr. you. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he'd quit drinking for good. I couldn't go anywhere yet. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. Shouting like that the moment he woke up.
Оксана Дёсон Камбанва. Это не ужастик, Оксана Дёсон. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Там что-то есть. Да я понял. Я хочу послушать. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? No point in getting all worked up yet. Да, я вижу, где у вас там дырка. Господи, залезь давай, запрыгивай. Молодец. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Когда-нибудь, может, игру до Макс Пейн доберемся, переиграем. Regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi.
I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Хреновый агент. Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. A fan. О, мамонт. Колумбийский. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice, and everything's just... Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park Нет, at all. фильм я не But that смотрел. doesn't stop some lowlifes. Ты думаешь, стоит? At least Max is gonna be okay. You got lucky. Max is still groggy. Да что ж тут? Да, ты всё. Болтает и болтает. You can't just go and meet a Еще один. kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing is... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta И не understand how смотри. crazy all this sounds. Я и не планировал. Try to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Я так и поверил тебе, что это If you изи. have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know. I just don't want any trouble. Right, thanks. Также
Вроде иконочка качок, песня. Обычно загорел тетками, есть харизматичный дядик. You hear that from people who end up spending... That's just crazy talk, Al. Он до сих пор болтает. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Усаги, Сена Литвич, наверное. Ну, теперь только в следующий понедельник придет. Возможно. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. You want to know where you can shove that flashlight? Watch where you point that thing, Al. Рутони я вообще не трогал. Real funny, Al. Real funny. Ha-ha! Thank you. I'll just sit here in the dark till you come back, or until I get eaten by a grue. Японский писал, что удалено, но он так и осталось все. Я же говорю, я ничего не трогал. Может быть, после обновы что-то слетело. Ну, текст есть тут у меня в самом рутоне. Я сейчас посмотрел в настройках. Как был, так остался. Значит, что-то сломали опять они с обновой. Может, надо стереть и попробовать заново написать. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Что-то там страшное произошло. Я не посмотрел. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Страшно, рано улетело.
Комикон, конбанва. Yes, exactly, Pat. But I'm gonna check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah, it's my kind of exercise. Now, die, seriously. Space конбанва. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a large... Или Колян просто закончил играть. But you're not taking part in the fishing contest? Такое тоже возможно. No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Зря. А вот мне наоборот камбала нравится. Особенно поджаренная, чтобы хрустело. Я не смотрю, но я предполагаю, Александр Сан. Ни вам не коллекция, это да. От коллекции все устали. Гаргулья, Гриффия, Супер Котла, Баян. Супер Котла это которая на SNES или на Сегу? А на Сеге, подожди, на Сеге была же или не была? Блин, я не помню. Про Сегу я вообще ничего не помню. Ну, пни. Кроме тебя, да, Оксана Лёсан. Чё, следующую часть можно посмотреть? Night Springs. А, на Сеге Bloodlines выходила. Окей. Я что-то просто помню, что да, на Сеге какая-то выходила. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took your kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent.
Так. Мне самое интересное это рамсеты и коллекция. Нет, вот эти вот баяны. Ну, в рамсетах, когда будем смотреть, тоже до баянов-то будем добираться. Твои воспоминания ранобэшки. Дотянку. Ну, так-то, Оксана Дёсин, я-то не против вообще всю кослу поиграть на 3, о господи, на DS-ке. Я с удовольствием переиграю их. Game Boy Advance тоже можно было. Тем более на Game Boy Advance я тоже не тащил, который этот первую Circle of the Moon. А еще можно на второй Соньке и на Nintendo 64. Их тоже интересно. Twin Peaks с Макс Пейном скрещенный. Да. Баяна Рамсета уже запустил, забыл, это одна починка. Чувствую. Непотребные игры. На 3DS-ку, да. А хотя, подожди, сделали же этот, ну, уже новый, который это Castlevania Lord of Shadows. И спин-офф-то по нему. Не помню, как называется. Он же вроде на 3DS-ку изначально выходил. Так, куда идти мы? Кофе в туалет до конца игры так и не схватит. А, вот, да, Mirrors of Fate. Так что так-то выходила костла. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Ну, существует, не существует, но они есть. Хотя я не знаю, я попробовал сыграть. Может, конечно, мне тоже не понравится, но надо попробовать всегда сначала. The only way to make sure that Rusty Там was их и safe делали. was to get the power running and the lights back on. Неплохая с лордами, потому что двухмерная. Но это все равно, ладно, не скоро будет.
Батарейки, батарейки. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. Да, There was ну. no way to get the lights back on. Нету Расти. Нету Расти. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Doom 2D. Ну, может быть. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Curse of Darkness. Ну, Curse of Darkness это ж на второй Сонике. Я не помню, кстати, какой я играл. Одну я играл. Да, куча помощников. Там Голем, по-моему, был, еще кто-то. Что-то такое. Не знаю, мне понравилось. Нормальная игра. Ну, то есть То есть играется нормально. Каких-то затыков там нету. Боссы тоже прикольные. Даже и секретный босс Легион, кстати, мне понравился. Ну, не знаю. Нормально. Я играл хуже игры какие-то. Тебя понесло, Александр Сан, по всяким шутерам. Не надо идти по всяким шутерам. У меня вон этот, я так не могу. Я до сих пор Wolfenstein, господи, Wolfenstein, как... Ну да, Return to Castle Wolfenstein ты не так и не доиграл. Это меня. Вчера, да, вчера я играл хуже. Действительно. В любой момент поиграю Curse of Darkness, чем в такие.
Так, а что это? А, это просто напрямую, окей. Я сократил путь. Limit of Innocence. Ну, когда-нибудь, да. Я надеюсь тоже добраться. Худшие кослы считают косла 64. Если она понравится, узнать, у тебя вообще нет плохих кослований. Но кослу 64 я не играл. По-моему, вообще на Nintendo 64 одна или две кослы выходило. Я вот не помню. На Соньке-то второй я знаю, что две. А вот на Nintendo 64 только она или еще что-то. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Как ты быстро задыхаешься. Дробовик. Вот я, кстати, не помню, я, может, зря их коплю. Ну, то есть в первом эпизоде мы там взяли тоже дробовик был у нас и зажигательный пистолет, но я как бы обычным пистолетом всех убил, а второй эпизод, как мы видим, у нас все забрали. Я вот не помню, у нас где-то остается дальше по сюжету это все, или нафиг мне их можно не особо экономить. Код name Tenka. Без понятия, что это такое. На самом деле. Вот правда. Есть игры, которые я и не знаю. Есть вторая часть с 4 играбельными. Персонажи тоже в 3D. Ну вот я помню, что вроде их 2, да, части. Не успел. Потому что каждый эпизод из 6 меняет локацию. В полицейский участок. Не, ну я думал, мы же как бы типа в своем кошмаре, поэтому я думал, когда он начинается кошмар, так сказать, с него, не знаю, появляется оружие. Да почему нет, это ж сон. Сон с реальностью или реальность со сном, без разницы. Поэтому, может, и было бы. Мы не знаем, что это такое. Хотя у меня тут все равно-то 2 патрона. Чем мы тут потеряли? Страничку потеряли. И больше мы ничего тут не потеряли. Тут тоже ничего нету.
Сорян, я не на то нажал. Ух ты, гад. Ты просто побежал на меня. И я вас не заметил, сорян. Все, дошался, пошли. Оксана Джосон. Я могу тебя сейчас даже разочаровать. Я бумажка, я ничего не вижу. Ложись. Там еще кидаются. Не расскажет. Я не помню, Александр Сан. Поэтому мы и перепроходим. Чтобы освежить в памяти. Высокой двугласовой пихте. Окей. Пихта-то наша. Задрали. А мы бежим, 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 а у нас мало осталось. А, я застрял. Я в суку застрял. Господи, я застрял. В суку, какого хрена? Взял, застрял в суку, а. Да, точно. Старые. Ой, задрал ты меня со своим... Достали эти. Топорики, блядь, летающие. Как ты долго восстанавливаешься, очень быстро выдыхаешь. Правда. Где врагом защищает тьма, и надо не сидеть, был создан сабскюр, там еще в коек можно играть. Сыграешь, там правда надо играть за этим компом. Ну да.
Антон сам не доедет до меня. Так что, если когда-нибудь буду играть в Obscure, то придется одному. Чё ж теперь? Сейчас делаю рывки во время бега, да? Конечно, ну ты как думал? Поджечь-то за один присест можно 6 врагов. 3DS, нихонскую версию ДК8. Нихонская озвучка есть. Прикольно. Блин, не заметил тебя. Сорян, сорян. Что вас много, народ? Правда. Господи, ни хрена не вижу. Так их что-то много. Мне правда надо их убивать? Не хочу их убивать. Но я тебя вижу. Ни хрена себе он умеет. Ну ладно, я не знал, что он так умеет. Да, на второй Соньке я знаю, что там озвучки не было. Ну, все по классике. Зато отвратительный английский был. Господи, я не туда побежал. Я не в тебя хотел стрелять. Что тут конты бесконечные? В какой современной игре нет бесконечных контов? Только в каких-нибудь индюшатины. Типа мы ретро крутые, мы делаем по ностальгии все. Хавайте быстрее, покупайте наши игры. Чё там? Тут какая-то хрень. Дерево.
Патроны, все. Жалко, он кулаками не может сражаться. Вообще какой-то. Не писатель, а не знаю кто. Горячим кофе бывает, да. Так, тут нельзя было пройти, да? Ну ладно, а там что у нас? Я что-то не досмотрел. Можно снимать с них тьму, слепить фонариком. Нет, этого на время цепляют и стоят на месте. Ну, можно, но как так неинтересно. Врагов нельзя убивать. Они к тебе идут, ты должен их убивать. Так, тут ничего нету, да? Тут только кофе. Урок врагов только так и станет, применяя оружие. Но... Люди странные своими челленджами. Но если ему это по фану, то почему бы нет? Как Александр сам говорит. Главное получать фан. Я с ним согласен. 3DS-версия еще плюс одна тянка в команде, не только Джессика. Нет, не знал. Я помню, я читал, что там новая концовка есть. По-моему, я сюда не надо было. Надо было отойти, да? Ну ладно. Странственный дракон. Так у меня нет челленджа. Окамикон. Некоторые у них оригинальной максимальной сложности, но есть такие, не спорю. Ты про те, которые Колян предлагал? That flashlight's kid stuff. The flares won't keep the bastards away. Да, но фонарик хоть батарейки понабрал, и все, сигнальная ракета на один раз. Тоже мне. Умный, блин. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on it. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. You set him up, and I'll knock him down. Ну и Окамикон, я челленджи делал. Тому, кому интересно это. Коляну нравятся челленджи. Тем более это повышает ему подписчиков. Блин, я не помню, что с этой хренью делать. Надо было, наверное, подойти, а потом уже... Насколько я помню, нет? Вот так, да? Точно. Так, а куда мы идем-то? Нам сюда? Нам не сюда. Куда идти-то?
А то я запутался. Ну вот он. Ты хреново попадаешь по ним. Так, куда нам идти? Кому интересно, обычно устраивается. Учили, чтобы быть мазохистом на себе. Так, я заблудился. В двух соснах опять. А, так ты все-таки можешь, то есть нам сюда и надо было. Серьезно. А я что делаю, интересно? Сзади подошел. Ну, пойдем. Всякий самый язычком, банва. Мозга и ухо выносящий экзосквад. Я только слышал о такой штуке. Ну я понял, да, спейску. Раньше понедельник не придет. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Да подожди ты, я еще ничего не сделал. Еще? Да ну. Все, у меня кончились. Мужик забил меня.
Даже Усаги Саналитович играл в это. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her mouth. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! Ты так не любишь Колю. За что ты так с ним? And he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Чуть сплюснут по вертикали. Ну, может быть. Может это быть. Но я думаю, не слишком мешает это просмотру. А чё я сюда приперся? А, чтоб эту пройти мимо, я понял. Я думал. Нет, это оригинал. Ремастера у меня нету. А, это... Гады? Что сказать? Я вообще думал, это страничка рукописи. М, 2010, да. Так, куда нам дальше? Мастер модели героя жестко страшные. Как так? Так, нам туда, наверное, да, надо? Зачем мне сделали страшные модельки? А, сторонняя студия. Да и все ясно с ними. Так, я потерялся опять. Нам, наверное, вон туда надо, да? Сначала сюда. Сначала сюда и потом туда. Собравшими ком за 1500 долларов. Это неплохо с меня нажился. Что игра лагала?
А что у меня есть, кстати? Ничего больше нету. Блин. Так, куда опять идти? Наверх? Странно, что вокруг леса не пенечки. Они что-то не хотят рубить лес. Только нашего главного героя. Чего он им не угодил, фиг его знает. Охотничье ружье. Опять влезли да по дрова. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Страшно. Зачем мы так сделали? А чтоб на эту залезть? Еще? Ну окей. Бригада лесорубов. Наш рабочий тоже так бывает, знает, если в глаза фонарика посветить. Так. Куда дальше нам?
Я так и знал. Еще где-то. Не туда. Что он нам сделал? Написал. Это да. Так, а нам куда? А хрен его знает, куда нам. Нам вон туда надо. Это вон туда тогда как-то, да? Нет? Или мы сверху пришли? Мы, наверное, сверху пришли же. По сути. Когда приду к Кольну Тробокс, вообще без понятия. Он пока фамик заводит по четвергам со мной. Ну, то есть это тогда надо вместо фамика заводить другой стрим. Не любят, когда про них пишут. Да-да. И ползем, 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 ползем. Падает все тут. Жижу зачем садить? Чтоб она не жижила.
Так, а чё, куда мы дальше-то? Чё мы тут еще? А, вон лесенка. Не заметил. Упал. Он упал. Я не хотел. Честно-причестно не хотел. Так. С бочки он не спрыгнет. А, вон. Какие у тебя кривые прыжки. Ау. Нахрена ты у меня бочкой? Патронов предел, да. Ладно. Red Dead Redemption 2. Вот уж не знаю, когда это правда будет. Там мои патрончики остались.
в Америке. Вообще, чтобы играть в Red Dead Redemption 2, надо пройти Red Dead Redemption 1. Медведи. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Ну да, сюжет вроде вторая часть это приквел, насколько я помню. Но как бы зачем? Я понимаю, но первый выходил все-таки раньше, тем более, может быть, наоборот, поиграв в первую, лучше ты будешь понимать вторую. Как, например, те же, ну, к примеру, God of War. Есть, например, God of War Ascension, который приквел. Но как-то, если ты в него сначала будешь играть, ты меньше поймешь вообще, про что игра и кто такой Кратос. И как раз-таки лучше понимается, когда ты не играл в первые там 3 части. Вообще будет доживать поездка до места их обитания. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Да, ну. Широ, кума. I had to find the key to the garage. Да я понял, тебя понял. Видишь, мы исследуем все. Что ты так трындишь-то? Вообще у меня вон написано задание. Да я умею читать, я вижу, что написано, надо найти. Вот нашли. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Да. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Игорь Конкомбанва. Правильно, я закрою дверь за тобой. Я так понимаю, сейчас будет еще народу куча, да? Нет? Не будет? Как так? Кстати, да, сумеречный зон. Я что-то не нахожу следующей части тут. Или она по каждому эпизоду по одной серии можно?
А, выйти я не... О, я выйти даже могу. Офигеть. Зачем я вышел? Сейчас он у меня есть в списке. Глаз роз. Мне бы еще для начала все-таки надо выиграть роль of Rose и Haunting Ground. В любом случае. Ты взял, убежал. Ну, оно мне не особо. Ну как, мне интересно сюжет. Сам геймплей, конечно, вообще очень муторный, очень нудный. Мне интересно сюжет посмотреть все равно. Так, куда? Топором можно нести в машине, вообще кроме колес и стекла. Ну, наверное, если долго мучиться, то что-нибудь получится. А, это мы, получается, обратно, да? Или нет? Это, ну да, это мы вот где. Кто делал розовый, я не помню. Ничего не скажу. Стеклянной розы вроде тоже нет, вроде тоже английская. Они все почему-то, что, говорю, Haunting Ground, что Shadow of Destiny. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Ты гад.
в машине, начинает гореть и взорвет. Вот видишь. А тут нету уже ничего, мы тут были. Когда сначала выходили. Как выглядит официантка в Shadow of Destiny? Ну, я думаю, если я ее увижу, то вспомню. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. Not, well, get me? Yes, yes, I get you. Barry had talked about birds over the phone. Я вообще плохо кого помню, Оксану Джосон. Правда. Нифига не увидел. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask him about a man fitting the kidnapper's description. Конец второй части, да. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. А их всего 6, да?
А, ну For да, me, ты the писал, Александр supernatural had Санов. always been nothing but a metaphor for 6 the human эпизодов. psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. See you soon. Ну, Great day. примерно, да, я Hope you так и come думал. back soon. 3-4 стрима. To the old Good girl. Скоро выйдет специалиста проточел. Многообещающий ужастик. Аригато за донат. Ну, да, я слышал про него. Про Калист протокол. Он у меня, я не помню, в желаемом или в список где-то я его. Блин, ужастиков тоже много. Еще и старые не выиграл. Так-то вообще у нас в следующем году и Silent Hill разродились, блин. Да, Оксана Джонсон, особенно Саи. Ну, Александр Сан, как обычно. Прилетит, удалим треки. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and, get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer. But I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. Да идем, идем.
A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Все разузнал. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you Панчлайн, сформированный широким уровнем. Работал в качестве дизайнера боевой системы JRPG, романтик, сага. Теперь понятно, почему в World of Frost такая боевая система. Какая? Кривая? Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. Неподобающий. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey Al. Oh, what's... Oh. Barry! What? Ну, World of Frost и боевка, и игры. Само исследование довольно-таки скучное. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose.
Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Серьезно. Так, куда мы идем? Ну, чё ты? Только отсюда, что ли, можешь нажать? I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had a, argument with Danny, Danny, and, then I got in trouble with the law, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, he's, Danny's my best friend, and, they let me out on bail today, and now I'm just alone here at the window, waiting. Man, and there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. Something's gonna happen. I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? Хорошо поговорили. Нигде патронов не валяется. Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slade! What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Make it easy on him. Get after him. Don't let him get away. Move it. I'll have you shot if you let him get away. Вдруг зачем?
там, кстати, интересно, когда мы с двумя рокерами-то будем сцены отбиваться. Куда бежим? В лес? Да по дрова? Прикольно, прикольно. Чё, даже нету ничего. Даже пистолетов нет. Чему от полиции сбежать? Ну, он один. Все остальные это полиция. А он-то только один приперся. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Столдова половинки. Вертолет. Давайте еще какие-нибудь танки там. Был вертолетик. Не стало вертолетика. Птички, да, помогли. Блин, да и вылези отсюда.
Застрял, видите ли. Действительно. Давайте поближе посмотрим. Ну, что-то не взял. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The, Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh, yeah, I bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. I could see the lights of the radio station in the distance. Так, а куда там? Или не сюда? Куда он дальше-то? А, вон, калитка. Калитку я и не приметил. Broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a fight. То помогает, то останавливает. Ты уж определись. Тьма. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Починил. А чем мне эту главу вообще ничего не дадут? Нет. Дадут.
took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over. Team 1, this is Sheriff Breaker. Report. Over. Team 2, come in. I need a report. Over. А, вон как работает. Окей. Call. You're on KBFFM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10, 15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Эй! Где ж так? Полночь близка, да. Тьма все ближе к вам. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. How can I be sure?
This writer, Alan Wake, just walked in. Folks, I'm gonna see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt it. Whoa, whoa, whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Ну, а пистолет мне так и не дает. Да подожди ты, подожди. О, неужели дали? Sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. А, она через некоторое время включается, да? Я понял. Нифига себе у вас там. Сюда. А зачем? Не, ну мы можем. Там что-то интересное, думаешь? Если бы у него еще был бы хорошие прыжки бы. Да. Ты.
Из тебя, конечно, хреновый Марио. Ну да, можно. Так, не сюда. Я не сюда пришел. Вот туда, наверное. Надо. А, проще отстреливаться на высокой сложности. Зачем радар? Какой радар? А, вот это желтенько, типа, куда я иду? Серьезно? Вообще, ты б не сказал бы, я и не думал об этом. Так, а что у меня есть? У меня еще одна световая. Еще дробовик еще есть. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. It's something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Куда идти? I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. А там что было? Или ничего тут не было? Тут секретик. That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path.
Ау. Блин, достали. Тоже мне балками мне по башке дают. Вот как так? Прошел крив на Сеге, теперь он будет по Космик, Эпсилон, атака Аниме на Фамик. Достаточно готов. Это, наверное, взорвать можно? Вот эту штуку. Можно. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Да ты что? Привет. Ау. Да ты что ты? Тоже мне. Да. О, еще следующая часть. We take the facts of our existence for granted, unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All
too often the stars are right. In Night Springs. Tonight's episode, a family occasion. Да. Journalist Alvin Derlis' trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derlith, we don't want to feel like we're on exhibition. But you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derlith. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. What did you... Oh, Mr. Derlith, you have well pleased Nixie Perga, the dweller in flesh. Your body shall host 1,000 young. Yours shall be glory. Shh, darling, be calm. Shh. Alvin Derlith learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, it may come looking for you. And such quests always bear fruit. In Night Springs. Сварение. Да. Не переварил он. Ау. Так, опять открытое пространство. Блин. Нифига не понял. Вообще-то я не хотел так. Блин. Трактор сильнее. Ну так надо.
У меня максимум предметов. А враги кончились. Я только, кстати, сейчас заметил. Там энерджайзер. Серьезно? Да. Да, почему бы и нет? Реклама энерджайзера. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Мог бы дальше проехать на машинке. Идти на канал? Для кого? Если придется отступать? Можно ехать. То есть на это ты можешь поехать. На то ты не мог поехать. Проходимость фарбаш. Но он же не знал, что тут будет машина. Оба быстро стоят при беге. You're listening to KBS FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now. Because some people just shouldn't be carrying badges.
I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. Когда будет Крамгеддон, без понятия. У меня так и не получилось ее нормально запустить. Так, а что я сюда приехал? Это ж с другой стороны. Не через виртуалку, не так. У меня... Почему мы поменяли реквест Александра Санова на Алан Вейка? Если у меня получится как-нибудь, то запущу. Но пока не знаю. Конечно, хотелось бы все равно. Куда я вообще иду? Иду. Может, надо было на машине все-таки туда приехать? Да, ну я говорю, на современной винде. Так я обошел вокруг, да? Да, это я вокруг обошел. На современной винде он вообще не хочет выходить в этот. У него нет оконного режима. А на виртуалке там почему-то он в 16 цветах, а не в 32 запускается. Как следствие, там половины цветов нету, и это выглядит так себе. В Крамгеддона 64. Ну, вот рамсет когда-нибудь будет по N64. Я тогда доберусь. Хотя я говорил, что она, конечно, не супер, как по мне сейчас Крамгеддон. То есть, да, это ностальгия такая, но блин, жесть, конечно, играется. Не знаю, как раньше игралось. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me, that's strange, because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever, and you're forever incomplete. I mean, isn't that depressing? Or, heck, childish even? There's plenty of fish in the sea. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything, but what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. How is that harsh? Yeah, well, I guess that's a nice thought, but
let me say something personal here. Okay. Now, well, I don't disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel, what I felt for someone, because she was the one. She was. And I let her drift away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know, but, well, since then, and it was a long time ago, but since then, there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her or haven't moved on. I like my life. I'm not living in the past, but I do miss the way she completed me. You can't argue with the heart, Pat. I'm sorry, folks. I had kind of a scary experience last night, and let's just say it's shaken a few things loose. Лучше не пилим старые игры, в нашей памяти они станут более крутыми, чем на самом деле. Ну, в некоторые, да, согласен. С другой стороны, некоторые старые игры до сих пор такие же интересные, как были раньше. Ну, тут от игры к игры зависит. Дай ползу. Сейчас приду, тут ничего не будет. А, тут рукопись будет, конечно же. Что я ожидал? Блин. Сорян. Да, у меня есть 3DS-ка. Даже 2. Когда-то было 3. Я не хотел. Занесло машинку. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. Ну, я знаю, да, такую The игру. bastard never showed up. Но нет, я в нее не играл. Я хотел как-то, но... Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by You you. want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice.
Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him. I had to get to Mirror Peak. It was close. Maybe closer than ever before. Будешь надеяться и ждать... Что будешь надеяться ждать? Что во мне будет призрак? Что я поиграю? На стриме-то я точно вряд ли поиграю. Потому что это... Я даже не знаю, как это. Нет, наверное, есть какие-то специальные приблуды, которые можно на комп вывести картинку. Ну, а то, что поиграть самому, я, наверное, ну, когда-нибудь доберусь. Надеюсь. Чё? Какая хрень. Кидается всякими железяками в меня. Кстати, а эту можно вот на это поменять. Блин, ты куда? Ты не туда. А я все равно попал. Ну и ладно, хрен тебе. Да ладно. Прорвемся и так. Че жалеть-то?
The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. О, идут. Машка. Все. Спасибо. Внеплановый кооп. Сейчас там, наверное, чем-нибудь отключу, потом обратно пойду, их будет куча-куча, да? Это только с братом мы так делали. А, вон они. Да и вы достали вы меня. Видите, что я делаю? Я не успел. Ниже написано. Красная краска, неужели мало? Видать, мало.
Дробовик. Кофе, да, давно. Вот термос, как ты заказывал. Я опять не туда посмотрел. Надо было туда смотреть наверх и пугаться. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Там какой-то не страшно. Ну так я что, виноват? Так, что, не сюда? Или опять тут где-то дырка есть? Или что-нибудь нету? Или в ту сторону надо было бежать? Или куда? Туда надо было, наверное, тогда. Да ладно тебе. Я не специально. Да, кружочек, точно. Нет, Веном в таких играх не становится. Тихо, тихо, тихо.
Сдалось тебе кофе это? I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Туда я не хочу. Нет, не пойду я туда. Нафиг. Видели, я The посмотрел. dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Длинная часть, кстати, вот этот эпизод. Я гляжу. Ни хрена себе ты. Ты куда-то залез, блин. Ну чё, ты долго будешь летать? Господи, ты надоел. Бегает и бегает. Так, куда? Я думаю, эту главу за часик пройдем. Она уже на 1,5 часа растянулась. The place was dead, a ghost town.
Had been for decades, maybe a century. А нету. Тихо, 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 тихо. Чем, если фонариком варится? Ну так-то да, конечно. Где тут были батарейки еще? Че там, когда уже добежим? Пора уже закругляться. Чё опять? Да, очень страшно. Страшнее некуда. Что я взял? Я ключ взял. Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake,
using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Нифига себе, боеприпасы для ракетницы взяли. Ружье. Давайте ружье возьмем. Да. Падает елочка. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Кого бобров? Бобры. Они такие. Ой, тихо. Ну и? Ау. Тут сейчас будет, наверное, народ. Нет? Окей. Какого хрена? Так нечестно.
Так. Им можно? Нельзя. Пока ролик показывали, они видели. Начали бить. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Или мне вон туда надо было? Я ж отсюда не смогу никуда, да? Наверное. А так я не перепрыгну, да? Не, я так не перепрыгну. По сути, мне туды надо, а чтоб туды... Мне что надо? Хрен его знает, что надо. Так, а тут больше никуда нельзя? А, или вон туда мне еще нет? Или тут еще что-то есть? Блин, слизь я нифига не соображаю. А, ну нет, тут больше ничего нету. Я могу вон туда прыгнуть. О. А это куда? Это никуда, это отсюда, чтобы прыгать, да? Серьезно? I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Страшно. Да господи, да что ж ты. Да, страшно. Когда криво прыгает он. Ну, нажимай.
Тихо, тихо. Куда надо? По-моему, не сюда надо. А, это сюда мы пришли бы, я понял.
И... Блин, да вы достали сзади подходить. Идите. По пятибалльной шкале компания сделает мнение каждого клиента. А, сюда, наверное, и надо, да? Ой, куда-то я упал. Пока смотрел, я куда-то упал. Уже скоро конец. Но все равно, я думаю, на 3 стрима в любом случае, потому что если такие длинные, это еще даже 4, 5, 6. Все равно на 3 стрима будет. Больше не будем так сидеть. Господи, ты достал еще один.
could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Wait! Are you? Wait! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry. Please, lady. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned. Ну вот и все. И стрим начнем с дорки, да. Ладно, хорошая песенка. Утонул конец игры. Ладно, тогда продолжим уже в следующий вторник. Завтра, потому что мы добьем Dare to Dream. Вот, как-то так. Всем аригато и минна оясуминасай.